Schopenhauer disait « Toute vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, puis elle subit une forte opposition. Et finalement, elle est considérée comme étant évidente. » Mais là, je vous le dis, nous n'en sommes vraiment pas là aujourd'hui. Pour le moment, c'est le temps des moqueries intégrales et de l'opposition généralisée. Et comme mes contradicteurs n'ont pas vraiment d'arguments, ils sombrent dans le grotesque et même parfois dans le trash. Do you know what I'm talking about? The Matrix. Do you want to know what it is? This is the construct. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. It's our loading program. We can load anything from clothing to equipment, weapons, training simulations, anything we need. This is the world that you know. Why do you think that Truman has never come close to discovering the true nature of his world until now? We accept the reality of the world with which we're presented. Cette rotation de la Terre peut être rapide ou lente selon où nous sommes. Chacun de ces 3 cercles fait un tour complet en 24 heures. Et dans ces 24 heures, c'est bien entendu le cercle le plus grand qui parcourt la plus grande distance. C'est donc là, à l'équateur, où ça tourne le plus vite, 1600 km/h. À quelques kilomètres du pôle Nord, tout près de son axe de rotation, la Terre ne tourne qu'à 3 km/h. On pourrait marcher aussi vite que la Terre tourne. وكما شاهدنا فإنه في الأرض الكروية والتي يميل محورها عن الشمس ب23.5 درجة فإن سرعة دورانها حول محورها عند المنتصف يساوي 1670 كيلومتر في الساعة تقريبا، وهي أكبر من سرعة الصوت والتي تساوي 1200 كيلومتر في الساعة، حيث تتناقص هذه السرعة كلما ابتعدنا عن المنتصف حتى تنعدم السرعة عند مركزي القطبين الشمالي والجنوبي، أي تصبح السرعة الخطية تساوي 0. وهذا يلزم أن تكون الجاذبية الأرضية عند المنتصف أكبر ما يمكن عن بقية أجزاء الأرض كي تستقر الأشياء من بحار ومحيطات ويابسة بسبب هذه السرعة الخارقة، وخاصة في المناطق القريبة من المنتصف. ولكننا نعلم أن قوة الجاذبية الثابتة عند كل النقاط على سطح الأرض لنفس الكتلة الواحدة بحسب قانون نيوتن للجاذبية. فإذا كان بإمكانكم أن تصدقوا ذلك فبإمكانكم أن تصدقوا أي شيء. If you start here and you go around long enough in the same direction, you wind up in the place you started from. Yes, Thomas. Why don't we fall off when we walk underneath, Miss Sarah? Because of a force called gravity. What does gravity look like? Gravity is something we can't see.
but we know it's a great invisible force that keeps us all here on Earth. It's a natural force that keeps us all from flying off into space. We were always told that the world is flat. You were told right. Don't listen to her. Here's the difference. We can describe gravity. We can say what it does to other things. We can measure it, predict with it. But when you start asking, like, what it is, I don't know. Einstein, in an Einsteinian answer, we would say gravity is the curvature of space and time. And objects will follow the curvature of space-time, and we interpret that as a force of gravity. That's probably the best answer I can give to a what is gravity question, or why is there gravity. That's the best I can do. The explanation for gravity is that matter bends space. And so you put mass in a place in space, it warps space-time, and objects are not feeling a force of gravity, they're just following the natural curvature. And so this is a sheet of Lycra. Where do you get this? This is my old bike shorts. No, there's literally a spandex.com. You can get a sheet like this if you buy the sale stuff, so you don't care what it looks like, right? For like $20, maybe less, depending on the sale. And so you put matter and it warps space-time. And so if I have another object, it also warps space-time. They feel that and they're attracted to each other. And so that's Einstein's picture of gravity. Objects warp space-time, feel that curvature, and move accordingly. And if you have more mass, I'll throw out a few other things so they can try collecting stuff. If you want to try it out. But we want to play, Mr. Burns. So I'd say the whole thing, if you bought all the parts and everything, it's about $100. But one of my favorite days, so you're going to do it Monday, right, Steve? You didn't get to it. But just, you do it once and you'll be... I remember when I learned in school about gravity. It was so cool. I had a teacher that knew it all. فهمنا أن للأرض جاذبية وللكواكب التي من حولها أيضا، لكن ما هو المحرك الذي يجعل من هذه الكواكب تدور حول نفسها وحول بعضها البعض؟ وهذا هو محور الأرض يدور بعكس عقارب الساعة. والآن سوف أريكم كيف يتلاعبون في الكتب بمحور الأرض أثناء دوران الأرض حول الشمس. فإذا لاحظتم كوكب الأرض الموجود إلى اليمين يوجد إضاءة عليه من الشمس ما عدا القطب الشمالي، ومحوره مائل إلى اليمين. ولكن في الجهة المقابلة على اليسار نرى أيضا بأن محور الأرض يميل أيضا إلى اليمين، وهنا التلاعب. فمن المفترض بأن يكون الجانب الأيسر هو عكس الجانب الأيمن، لأن محور الأرض يتحرك من زاوية واحدة. وفي الصورة الثانية سوف أريكم كيف يجب أن يكون محور الأرض من جهة اليسار وجهة الشمال والجنوب كذلك. هل رأيتم كيف يتلاعبون بالمحاور؟ فبالنسبة لهم محور الأرض ثابت ويجب أن يدور حول الشمس بنفس الطريقة، وهم محتارون كيف سيوصلون هذه الشمس إلى القطب الشمالي. أرأيت أن هؤلاء يريدون رأسك أن يدور من دون أن تفهم شيء؟ الأرض كروية 100%، وبقدرة قدير أصبح جميع ما أتى به الفيلسوف نيكولاس كوبرنيكوس علما يحتج به، إذ أنه لم يخطئ حتى في أبسط تفاصيل نظريته التي أصبحت حقيقة بدلا عن نظرية. وهذا
لم يمنع بعض الناس بالاستمرار بالاعتقاد بسطحية الأرض، لكن سرعان ما تمت السخرية منهم والقدح فيهم حتى اضطروا إلى التخلي عن معتقدهم بسطحية الأرض أو إخفائه. وأما أولئك الذين استمروا بالقدح في نظرية كروية الأرض، سواء بالترويج للكتب أو إخبار الناس عن استحالة كون هذه النظرية صحيحة، وبأن الصعود للقمر لا يعد إلا أن يكون خدعة تم تلفيقها داخل استديوهات هوليوود. This is called gravity. Gravity is a hypothetical magnetic-like force possessed by large masses, which Isaac Newton needed to help explain the heliocentric theory of the universe. وهذا هو نص قانون الجاذبية العام لنيوتن، حيث أن كل جسمين في الكون توجد بينهما قوة تجاذب متبادلة تتناسب طرديا مع حاصل ضرب كتلتيهما، وعكسيا مع مربع المسافة بين مركزي كتلتيهما. مثل المواد المغناطيسية مثل الحديد والكوبالت والنيكل، نلاحظ أن المغناطيس يجذب إليها المواد الخفيفة الوزن بتسارع أكبر من المواد الثقيلة الوزن، ولكن قانون الوزن للجسم وهي نفسها قوة جذب الأرض له يتناسب تناسبا طرديا مع كتلة هذا الجسم، أي أن الأرض تجذب الكتل الكبيرة بقوة أكبر من جذبها للكتل الصغيرة، وهذا عكس ما رأيناه في تجربة جذب المغناطيس للمواد المغناطيسية المختلفة الكتلة. فهل نجاح هذه المعادلات يبرهن بأن الجاذبية موجودة؟ الإجابة: هذه المعادلات والحسابات المفروضة كانت من طرف عباقرة البشرية وبجهود جماعية لأذكى العقول لمدة 500 عام الماضية، وللأسف كلها استندت لفكرة كروية الأرض حجمها وكتلتها الوهمية، حيث نحن نستعملها فقط لتلاؤمها مع المعادلات الوضعية إلى حين إيجاد قوانين بديلة لها. فهذه القوانين أثبتت أنها باطلة بالعديد من التجارب والقوة المكتشفة حديثا، مثل الذبذبات الصوتية والكهرومغناطيسية والعديد من الأمور الحديثة التي سوف نعرضها في هذه الحلقة وبقية الأجزاء القادمة، والتي تدمر فكرة الجاذبية التي علموها لنا وتنسف كل القوانين التي قدموها. Also misunderstood by flat earthers. They actually have this exactly backwards. Buoyancy is a direct result of gravity, not a defiance of gravity. A helium balloon goes up because helium is a very light gas. It has less density than the air around it. So gravity pulls down on the air a little stronger than it does on the helium balloon, and this forces the balloon up. The same goes for a cork in water. The water is more dense, so it is pulled down around the cork, which forces the cork up. And again, the direction of the buoyant action is always up and down, never sideways or any other direction. Gravity deniers have no explanation for the consistent direction.
even if gravity did exist, why would it cause both planets to orbit the sun and people to stick to the Earth? Gravity should either cause people to float in suspended circular orbits around the Earth, or it should cause the Earth to be pulled and crashed into the sun. What sort of magic is gravity that it can glue people's feet to the ball Earth? Donc 1 cm3 d'eau égale 1 gramme. Comparons les densités. Le bois est égal à 0,4 g par centimètre cube. L'eau est égale à 1 g par centimètre cube et le béton est égal à 2,3 g par centimètre cube. Le principe d'Archimède. Tout corps plongé dans un fluide au repos subit une force verticale dirigée de bas en haut et opposée au poids du volume de fluide déplacé. La force verticale que subit tout corps partiellement ou entièrement plongé dans un fluide est appelée poussée d'Archimède. Cette poussée d'Archimède est l'opposé de la densité. C'est donc la densité qui provoque la chute, non la gravité. La densité est à l'équilibre. La masse du ballon, c'est-à-dire l'enveloppe et l'air et le gaz qui s'y trouvent, est égale à la densité de l'atmosphère. La gravité n'est juste qu'une théorie, un mensonge, qui a pris le contrôle de l'esprit des humains depuis 500 ans. Suffisamment puissante pour faire tenir des trilliards de litres d'eau sur une sphère, et douce pour permettre à cet homme sur son kayak de flotter tranquillement. Vous ne croyez pas à la gravité? Jetez-vous du haut d'une falaise et vous verrez. Ok, cela prouve seulement que je suis plus dense que l'air, donc je passe. The force of gravity pulling down on air molecules. This is very plain to see, as the air pressure decreases with altitude. Air molecules rest on each other, all the way up to the edge of the atmosphere. The pressure is greatest at the surface because of all the air above pushing down on the air below. The amount of air like water react more strongly to gravity than light does. Like I said before, that is why you can easily pick up a baseball, but not a car. The car has more mass, so it reacts more to gravity, not less. Oceans are very heavy, so they are pulled very strongly to the earth, while a butterfly is very light, so it can easily fly by flapping its wings to create lift, counteracting gravity. Flat earthers seem to think that there is some force trying to pull the oceans off the earth, but there isn't. What force do they think that is? Do they think there is a pole south of the earth? No, there isn't. Why would there be? What would be the cause of it? I am here at the University of Sydney where the mechanical engineering shop has built this incredible piece of apparatus for me. It is a 40-pound, that is 19-kilogram flywheel on the end of a meter-long shaft. Can you imagine trying to hold this out horizontally with just one hand at this end? It is virtually, it is impossible, okay? Now I'm gonna let go. You gonna be able to hold this at all? I hope so. Can you lift it out? Make it horizontal, hold it, hold it, hold it. Come on, just try to, I want you to hold it out horizontal. See if you can. Hold it, hold it. Oh, come on.
does while I'm lifting it up over my head. See if I get lighter, in essence. You can see that just my weight is about 72 kilograms. And when I pick up the flywheel, it goes up to about 91 kilograms. Which makes sense because the flywheel itself is about 19 kilos. That's 42 pounds. Now we're going to spin it up and I want you to make a prediction. As I'm lifting it over my head, do you think the scale reading will be more, less than, or equal to 91 kilograms? What do you think? You can make your prediction by clicking on one of the on-screen annotations, or if you're on mobile, you can click a link in the description. 5, 4, 3, 2. Standing on the scale, the wheel is spinning. It still weighs 91 kilograms. You've made your prediction. Let's see what happens when I throw it up over my head. In 3, 2, 1. What do you think? I don't know about you, but to me it looked like a shaky mess. Let's watch that again in slow-mo and I will graph the scale readings. As you can see, during the lift, the scale oscillates around 91 kilograms, the same as it read when I was stationary. So it seems the apparatus doesn't get heavier or lighter when it is lifted while spinning. The only large deviation from the average comes at the end of the lift, when I let the wheel fall so the scale reading drops, and then I slow its descent and so the scale reading rises. So the question remains, if the wheel doesn't get lighter, why does it feel lighter? This demonstration was first performed by Professor Eric Laithwaite. Listen to how he describes it. So here goes 40 pounds of wheel as light as a feather. This is not a conjuring trick, this is a fact of science. He sure makes it look easy, doesn't he? Watch it again carefully. A fact about a spinning wheel so far everyone has missed. Professor Laithwaite claimed the gyroscope's properties couldn't be fully explained by Newton's laws of motion. I disagree. But in order to understand why the wheel feels so light, we first have to see. If you force a gyroscope to precess faster, it lifts up. Hurry the precession and it rises. But the weight doesn't change. Similarly, if you slow the precession of a gyroscope, it goes down. Slow the precession and it falls dramatically. Okay, so what I'm trying to show here, if we make the air around the helium less dense than the helium inside of it, then the helium balloon should sink. So when I turn on my vacuum chamber, the balloons will expand, and what I'm going to try to do and hope for is that they'll expand, but the balloon will keep it pressurized enough so that the outside air will be less dense than the helium inside of it. And at that point, the helium balloon should fall. Okay, helium balloons in the vacuum chamber. 3, 2, 1.
Une des rares expériences disponibles sur le web nous montre que le cobaye est tombé en syncope et il a fallu arrêter l'expérience de toute urgence. Jim LeBlanc was the test subject in the vacuum chamber. Cliff Hess, the supervising engineer outside. Jim, while you're exercising, I'd like you to stay intermediate all the time, okay? I'm pretty cool right now. Okay, well, you'll warm up here in a minute, so let's stay right here if you can stand it. The testing started just normally, like they all do. And Jim was at a vacuum in the spacesuit. Well, I feel pretty good here. With all the air sucked out, all that protected him was his pressurized suit. Then something happened. I heard over the headset that he was losing suit pressure. The tube pressurizing his suit had become disconnected. He was in serious danger. There really wasn't any feeling. It was just happening so fast, you know, trying to get the chamber back to a safe pressure and Jim to a safe pressure. He was inside the suit. As I stumbled backwards, I could feel the saliva on my tongue starting to bubble just before I went unconscious. And that's kind of the last thing I remember. Essentially, he had no pressure on the outside of his body, and that's a very unusual case to get, and there's very little in the medical literature as to what happens when you have that. There's a lot of conjecture, you know, that your fluids will boil. Within 25 seconds, a co-worker, sitting in a partially pressurized antechamber and wearing an oxygen mask, was able to dash in. At the normal rate of repressurization, it would have taken 30 minutes to make the chamber safe. Hess repressurized it in just over a minute. That's much, much faster than you would ever come down in an airplane. It would really hurt your ears if you did that. Finally, it was safe to let a doctor in. Miraculously, LeBlanc had already regained consciousness. When I stood up in the chamber, I felt fine. My ears ached a little bit from the course of rapid repressurization, and that's basically the only effect I had. You know, it was one of the few instances where anybody was ever exposed to that low of a pressure and lived to tell about it with no obvious damage. Such an accident in space would have been fatal. But thanks to testing like this, no astronaut has ever had to face a similar situation. Depuis cette époque, aujourd'hui, on nous montre des entraînements en piscine pour simuler l'apesanteur. Mais je vous le répète, le problème n'a jamais été l'apesanteur, c'est le vide de l'espace. Ce problème a-t-il été résolu ? Alors, croyez-vous que ce problème du vide a été résolu et que les astronautes peuvent vraiment se promener dans le vide intersidéral sans dommage dans leur pyjama de l'espace ? Si Andy se posait sur la surface de la Lune sans combinaison spatiale, voici ce qui lui arriverait. Dans le quasi-vide de l'espace, les gaz présents dans son corps se dilateraient. Son sang paraîtrait en ébullition du fait de l'expansion rapide des gaz émis dans le flux sanguin.
Andy ne tarderait pas à ressentir les effets d'une autre caractéristique de l'espace, le manque d'oxygène. Après avoir été plongé dans le vide et privé d'oxygène pendant 20 secondes, Andy troquerait ses ailes d'astronaute contre d'autres, d'un genre plus définitif. Il s'agit donc de fabriquer une combinaison que l'on puisse remplir d'air pour compenser l'absence d'atmosphère et qui doit offrir souplesse et flexibilité. That is a hell of a vacuum pump right there. Yeah. It's also a hell of a dent. It's a perfect dent we made. Yeah. 23 inches. Come on! Come on, you melon farmer. Inches of mercury. Holy cow! This is all about the geometry. In desperation, we dropped a 3,200-pound concrete and left a huge dent. Not a recommended technique for proper care and feeding of a tank car, and yet it seemed to do the trick because at 23 inches of mercury, that tank car folded like Jamie's proverbial house of cards, like this. Here, wait, play my sound effect over the actual thing. Watch this. Just like that. It was beautiful.